Rasio Aktivitas, atau activity ratio, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya, mengumpulkan piutang, membayar hutang, serta mengelola persediaan. Berikut rasio aktivitas yang digunakan antara lain. 1. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola persediaan barang dagangannya. Rasio ini menunjukkan berapa kali persediaan barang dagangan perusahaan berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaan dan memperoleh pendapatan. Rasio ideal untuk inventory turnover ratio dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan perusahaan yang sedang dianalisis. Namun, semakin tinggi rasio ini, semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola persediaannya dengan efisien dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Secara rasio inventory turnover ratio yang baik adalah antara 4 hingga 6 kali per tahun. Namun, perusahaan manufaktur yang memiliki persediaan yang sifat usang atau berisiko kadaluarsa mungkin membutuhkan rasio yang lebih tinggi untuk menghindari kerugian karena persediaan yang tidak terjual. Penting untuk diingat bahwa rasio inventory turnover ratio harus dianalisis dalam konteks industri dan perusahaan yang sedang dianalisis dan dibandingkan dengan rasio yang sama dari perusahaan sejenis di industri yang sama. Rumus dasar dari rasio perputaran persediaan adalah inventory turnover ratio equals biaya barang yang terjual divided by persediaan barang dagangan. Kata sol. PTABC memiliki biaya barang yang terjual sebesar Rp 500.000.000 dan persediaan barang dagangan senilai Rp 100.000.000. Hitunglah rasio perputaran persediaan dari PTABC. Inventory turnover ratio equals biaya barang yang terjual divided by persediaan barang dagangan. Inventory turnover ratio equals Rp 500.000.000 divided by Rp 100.000.000. Inventory turnover ratio equals 5 kali. Analisis. Dari hasil perhitungan di atas, rasio perputaran persediaan PTABC adalah 5 kali. Ini berarti persediaan barang dagangan PTABC berputar sebanyak 5 kali dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa point ABC cukup efisien dalam mengelola persediaan dan memperoleh pendapatan. Namun, perlu diingat bahwa rasio perputaran persediaan yang terlalu tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan kekurangan persediaan, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sedangkan rasio perputaran persediaan yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak menumpuk persediaan, sehingga dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Oleh karena itu, rasio perputaran persediaan yang ideal dapat berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. 1. Rasio perputaran piutang, accounts receivable turnover. Accounts receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa sifat perusahaan mengumpulkan piutangnya dari pelanggan. Semakin tinggi rasio ini, semakin sifat perusahaan mengumpulkan piutangnya dari pelanggan, dan semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio ideal untuk accounts receivable turnover ratio dapat bervariasi tergantung pada industri dan perusahaan yang dianalisis. Namun, umumnya semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Rasio ideal biasanya berbeda-beda tergantung pada sektor industri dan faktor-faktor lainnya seperti kondisi perekonomian dan kebijakan manajemen perusahaan.
Rasio yang dianggap ideal untuk perusahaan manufaktur mungkin berbeda dengan rasio ideal untuk perusahaan retail. Namun, secara rasio antara 5 hingga 10 dapat dianggap sebagai rasio yang baik untuk sebagian besar jenis bisnis. Rumus dari accounts receivable turnover ratio adalah sebagai berikut. Accounts receivable turnover ratio equals net sales, average accounts receivable. Di mana net sales adalah total penjualan bursa perusahaan. Average accounts receivable adalah rata-rata saldo piutang perusahaan selama periode tertentu. Kanta Sol, PTABC memiliki total penjualan bursa sebesar Rp 10.000.000 dan saldo piutang rata-rata selama periode tertentu sebesar Rp 2.000.000. Maka, accounts receivable turnover ratio perusahaan adalah accounts receivable turnover ratio equals 10.000.000, 2.000.000 equals 5 kali. Analisis, dalam kanta di atas, PTABC mengumpulkan piutangnya dari pelanggan sebanyak 5 kali selama periode tertentu. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengumpulkan piutangnya dengan cepat. Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio ini tidak memberikan informasi mengenai kualitas piutang, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait kualitas piutang perusahaan. 1. Rasio perputaran hutang dagang, accounts payable turnover ratio. Rasio perputaran hutang dagang, accounts payable turnover ratio, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan membayar hutang dagang kepada para pemesak. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola dan membayar kewajiban keuangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membagi total pembelian oleh pemesak dengan rata-rata hutang dagang yang belum dibayar. Rasio ideal untuk accounts payable turnover bervariasi tergantung pada industri dan perusahaan tertentu. Namun, semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik untuk perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar tagihan secara tepat waktu. Umumnya, rasio yang tinggi dianggap baik dan rasio yang rendah dapat menunjukkan masalah likuiditas. Sebagai acuan, rasio antara 8 hingga 10 dianggap sebagai rasio ideal untuk accounts payable turnover. Namun, perlu diingat bahwa penilaian rasio harus selalu dipertimbangkan secara keseluruhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Rumus untuk menghitung accounts payable turnover ratio adalah accounts payable turnover ratio equals total pembelian, rata-rata hutang dagang. Kanta Sol, PTABC memiliki total pembelian sebesar Rp 10.000.000 dalam satu tahun dan memiliki rata-rata hutang dagang yang belum dibayar sebesar Rp 2.000.000. Hitunglah rasio perputaran hutang dagang, accounts payable turnover ratio, dari perusahaan tersebut. Jawaban, accounts payable turnover ratio equals Rp 10.000.000, Rp 2.000.000 equals 5 kali per tahun. Analisanya, artinya, PTABC membayar hutang dagang dalam waktu rata-rata sekitar 72 hari. 360 hari dalam setahun, 5 perputaran. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat perusahaan membayar hutang dagangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola hutang dagangnya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa rasio yang terlalu tinggi bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh para pemesak dengan optimal.